All right, so congratulations on meeting us here this morning, and I always like to start with a global greeting to everyone in San Diego and Russia who are watching live or participating live, and all of those who might be listening to our on-demand playback session as this webinar is going to be recorded. We know how difficult it is to get everybody here at the same time, and often there are classes that can't make it so they can watch the playback session. My name is Dr. Yvonne Marie Andres. I'm the co-founder of GlobalSchoolNet. I'm a longtime educator, and I serve as the Education and Outreach Director for the GlobalForestLink project. I want to welcome you all to our kickoff session for the fall of 2016 for GlobalForestLink. And I'd also like to welcome my colleague, Dr. Elena Yulaiva, and she will talk to you a little bit about the project. Здравствуйте, я начну с русского языка, потому что я сначала переведу то, что Иван сказала. Добро пожаловать все в наш международный проект. Мы очень рады, что вы смогли найти время и присоединиться, потому что это очень тяжело. Иван является, и вы можете посмотреть у нас на странице, она является организатором и основателем компании, которая называется GlobalSchoolNet, и более чем 30 лет занимается международным образованием. И мы вместе с Иван ведем проект, который называется GlobalForestLink. Сейчас я вам расскажу немножечко о проекте. Поднимите руки те, кто уже ходил на наш сайт и видел tutorials. Yes, so I'm going to talk a little bit about the project, and I'm asking students to raise their hands who went to our site and looked at the tutorials or watched the step-by-step instructions. Okay, so that's including San Diego, right? So you want all of the students who have already watched some of the tutorials to raise their hand? Wonderful. And for the San Diego school students who may not have met you, could you just introduce yourself, Elena? I am together with Ivan, we are leading this project, GlobalForestLink. I'm the executive director of a small nonprofit called Community Commons. I also work at the Scripps Institution of Oceanography doing research on climate. And we are extremely excited to have you join our project, since we really love the project, and you will understand why we love it when you start working on it. A few words about the project. Because most of you already watched the step-by-step video, you understand that in this project we are trying to connect your knowledge about the environmental science, biology, forests, and the field work, and your creativity to come up with really compelling stories and compelling research on the state of the forests in your communities. And we want you to communicate with each other, with your peers in other countries and with your peers in your country about these topics. Should we do the introduction first, and then I will show the slide about the project? Sure, and I just want to say that we're in a pretty tight timeline. We will leave time for questions at the end. So if you could sort of limit your introductions to 2 to 3 sentences. I do want to say I'm very excited to announce that Moscow School 827 had such a great experience that on our first webinar that they decided to come back and participate in this webinar. And they will be talking about ecological and forest issues in their community, and talking a little bit about the most exciting aspects of GlobalForestLink for them. Поскольку у нас времени не очень много, то, пожалуйста, когда мы будем делать сейчас представлять свою команду,
Пожалуйста, делайте это довольно коротко. Но мы хотим дать чуть-чуть больше времени школе номер 827. Мы очень рады, что они присоединились к нашему второму вебинару, они участвовали в первом вебинаре. И они подготовили немножко больше долгий рассказ о своей команде и о тех экологических проблемах и проблемах лесов, которые они наблюдают в своем городе. Пожалуйста, команда школы номер 827 из Москвы. Something terrible is going on right now. People forgot about their responsibility to the nature. Most of them think that it doesn't concern them, but it isn't true. We should protect our environment. A lot of factors spew waste into rivers and lakes. It affects the plants and the atmosphere. It even hurts us, makes the air we breathe toxic. Thousands of trees are cut down by people of factories and production every year. Many of animals lose their homes. In our opinion, the most important problems connected with forests is destroying nature, deforestation, and fires. Fires factor is divided into two. The first, nature factor, the second, human factor. With the Industrial Revolution, our negative influence on nature began to increase. Large cities with thousands of steaming plants and factories can be found nowadays. Big cities suffer from smoke. Cars with their engines have become the main of pollution in industrial countries. For us, it's a good opportunity for our future because I'm more than sure that our jobs will connect it with the science. As for me, the most interesting part of the project is going to different forests, taking photos of wildlife, and talk to interesting people who know a lot of information about nature. I think we can find environmental problems and decide it because the future in our hands. To my mind, the most exciting and amazing in this project is that everyone can save nature for the future generations. In this project, I think that the most exciting things that we can improve our speaking and listening skills. For us, the most exciting thing in this project is the fact that we can help our planet to save nature. Our team, Going green! number 827, which is situated in Moscow. Our city is divided into districts. To help you understand the greatness of the city, there are 125 districts in Moscow at all. And our nutrition is the greenest district. Welcome to Russia. So I have a question for School 827. Has anybody visited the United States? No. Okay, so this will be a great opportunity, and I'm guessing that nobody from San Diego has visited Russia. Is that correct? Right, so this will be a great opportunity to get to know one another a little bit better, as well as learn about the forest in both countries. Спасибо большое. А могли бы вы теперь в двух предложениях перевести быстренько для русских команд, что вы сказали? Только очень коротко. Перевести для русских команд? Да, на русский язык, только очень быстро. О, Господи. Мы из школы 827 находимся в столице России, Москве. Чтобы вы понимали масштабы нашего города. Они не понимают. Вы скажите только то, что они не поняли и по поводу проблем экологических. По поводу проблем? Ну, мы говорим о том, что очень ужасные вещи происходят в данный момент с нашим городом, потому что он очень сильно загрязняется этими предприятиями, и с этим надо что-то делать. Спасибо большое. Elena, can you share with San Diego and myself some of the things that were just said? Oh, I just asked them to translate into Russian what they were talking in English. Oh, okay. But you were laughing, so we thought we missed something that was... Because they had a hard time explaining it in Russian. Oh, that's funny. All right, so shall we move on to Mount Miguel in San Diego?
tell us a little bit about yourselves. Unmute your mic first, and then tell us a little bit about yourselves. Okay, you should be able to hear her or me. Perfect. Okay. Good morning and hello from Migual High School in Spring Valley, California. My name is Jasmine and this is Mr. Linky's science class. Migual High School is a public high school in an urban area just west of downtown San Diego. Our staff and administration are committed to the academic, citizenship, and social growth of our students to prepare them for the future after high school. Students from Migual go on to college, the military, or directly into the work world. Many students from our schools get involved in a variety of career-oriented pathways, such as the business pathway, the education pathway, the junior military program, Matador Early College, and our Academy of Medical and Health Sciences. There are also many opportunities for students to get involved outside of the classroom, including sports, clubs, and community service organizations. For the Medical Academy, we have the Student Forum, which gets students involved in career exploration, hands-on medical skills, and community service. Migual High School has a shared vision to prepare students to contribute positively to their community through a combination of strong academics, positive citizenship, and leadership. We take pride in our cultural diversity and use it as a source of strength and positive school spirit. We are the Matadors. Oh boy, Elena, now you have to translate all that. Я попробую перевести, но я не смогу перевести так хорошо. Поэтому, ребята из 827-й школы, если вы мне можете помочь, будет замечательно. Студенты, которые только что выступали, они из школы, которая находится на западе от даунтауна Сан-Диего. Школа называется в довольно в районе, который не очень сильно населен, и называется Сан-Мигель школа. Школа предпринимает огромные усилия, чтобы ребята после того, как они ее закончат, чтобы они выбрали профессию, которая им подходит. Поэтому у них в течение всего обучения в школе, у нас high school – это школа с 9 по 12 класс. В течение всего обучения они разделяются на всякие, как бы я назвала, ориентационные направления. Например, у них есть военное направление, у них есть медицинское направление, у них есть бизнес-направление. И они пытаются не только проходить обучение в этом направлении, но и приносить пользу своему обществу и то, что мы называем комьюнити, то есть район, в котором они живут или в котором их школа находится, и в то же время обучаясь той специальности, которую они выбрали. Ребята из 827-й школы, хотите что-нибудь добавить к моему переводу? Ну, может быть, то, что они там участвуют много в чем, сотрудничают с колледжами какими-то, мне показалось, нет? Да, вы правы, я упустила это, то, что они сотрудничают с местными университетами. Но у нас-то то же самое. Moscow school said that they actually the same thing is going on in their school. They also have different separate concentrations, and they also communicate with local colleges. And for example, our school have 8 different profiles of studying. So, thank you. Great. So, Elena, could you introduce the other Russian schools so that they can then introduce themselves? I will try. Теперь я остальных 3 школы, 3 команды представлю. Первая команда. Давайте я представлю ребят из юного клуба космонавтов из Санкт-Петербурга. So I want to introduce the team from the Young Cosmonaut Club from St. Petersburg, the ones that are in the uniform.
And I have a question, what does it mean? Откройте свой микрофон и скажите несколько слов. Thank you. And just, I know I'm not sure that San Diego is fully up to speed on the geography of Russia. It's quite a large country. 11 different time zones, is that correct? So this school is from St. Petersburg, and Elena, could you sort of just describe where that is in relation to Moscow or even in Russia completely? If you go to our site, to participants, we have a map of all the participants there, and you can see it. But St. Petersburg is not too far from Moscow. It's the same time zone, at least. It's, I would say it's 800 kilometers from Moscow, so it's a night train ride. And they are closer to Europe, to Baltic republics. You can open the map and see where it is. Okay. That's good, that's good. Ребята, расскажите теперь о вашей команде. Громче только, если можно, говорите. Громче, очень плохо слышно. Юношеский клуб космонавтики является первым подростковым клубом научно-технической направленности в России. В этом году вот нам 55 лет. Наш клуб окончил более 3000 выпускников, среди которых Андрей Иванович Борисенко, который в основном экипаже МКС, в основном экипаже скоро отправится на МКС. They said that they are from the youth club. That is the first in Russia youth club that is oriented on having the technical and science education. And the club is 35 years old, and they had more than 3,000 alumni. And one of the famous person who was participating in their club is, and I didn't get the name. Maybe students from School 827 can translate. Who's here? Did you understand it? Ребята из 827 школы, вы поняли, о ком была речь? Okay, Alice. Вы можете мне повторить человек знаменитый, который из вашего клуба вышел? Андрей Иванович Борисенко. А кто он такой? Он космонавт, который ходил в That's astronaut. Okay. One of the famous Russian astronauts, the Borisenko. Спасибо большое. Should I introduce to other schools? Yes. Ребята, кто-нибудь один из вас или из... Давайте, ребята из города Мосальска, представьтесь. Здравствуйте. So they're from city Мосальск. Где вы находитесь? Мы находимся в городе Мосальск. Наша школа находится в городе Мосальск, Калужской области, в 270 километров на юго-запад от Москвы. В нашей школе 30 участников. В этом году нам исполняется 110 лет. Празднуем юбилей. Сколько у вас участников? Участников у нас только 2, а учеников в школе 300. So the school is around 270 kilometers from Moscow. There will be 2 participants from their school, but the school is very old. It's 110 years old, and they have a total of 300 students in their school. Спасибо. Ребята, откуда вы? Вот 2 девочки сидят, я просто не вижу, откуда вы. Из города Твери. Этот город находится между Москвой и Санкт-Петербургом, ближе к Москве. Мы из 46-й школы. И наша команда сейчас, правда, не в полном составе. У нас всего 4 человека. So they are from город Tver, which is in between Moscow and St. Petersburg.
they will have 4 participants from their school. And again, go to our website, click on participants, and you will see and we already created pages for most of the schools, so you can see the pictures and some information, but also the map. Great. And is that it? Anybody else? Yes, I think that's it. And I want to introduce Ekaterina. She is Катя, помаши рукой. She is our coordinator in Russia. She is communicating with all the teams, and she's very effective, and really, like, I don't know what would we have done without her in Russia. Екатерина Александрова, она наш координатор в Москве. Я не знаю, что бы мы без нее делали, потому что она, в общем, очень эффективно умудряется лавировать между русскими и американскими командами. Спасибо, Катя. Would she like to say anything? Any advice or any insights or any? Катя, вы хотите что-нибудь сказать? В принципе, добавить нет, спасибо большое. Okay, she wants just to say that she's very excited and thank you for including her. Thank you. Great. So I'm going to tell you just a couple of things about the project, because as you know, you can find a lot of the information online in the tutorials. And what I want to do here is do a screen share. So let me see, I am going to go right here. And if this works, you will see a slide. And let's see, are you all seeing where it says global STEAM skills? Yes. Okay, so in the United States, STEAM is an abbreviation or an acronym that stands for Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. We also work with schools in Iowa, and the A stands for Agriculture as well. Do you want to translate that? Вы видите слайд, на котором написано слово STEAM. В Америке это сейчас новое направление развития образования в школах. STEAM означает science, наука, technology, технологии, и engineering, инженерия, art, это, я думаю, что вы понимаете, что такое арт, а одна из школ-участниц у нас находится в Айове, и у них это еще обозначает agriculture. И M stands, означает математика, math. Great. So this is just an overview of the different components of the project. Of course, you'll be doing data collection, analyzing data. You'll be using satellite technologies and the GlobalForestWatch platform. You'll be learning from experts. We'll have some webinars where you can interact with some experts. You'll be making global connections. And ultimately, you'll be sharing your stories. And really, that's where the arts part comes in, because the arts includes the creative part and the communication part of you sharing your experiences and what you've learned with the public. Я попытаюсь перевести. Этот слайд показывает основные направления проекта, основные части проекта. Вы будете собирать данные, вы знаете, что вы будете ходить в лес, делать фотографии, собирать данные, потом наносить их в нашу систему, и мы из них делаем аппликацию, благодаря которой вы сможете их анализировать. Вы потом будете изучать наши tutorials и соединять эти данные с данными, полученными со спутников, и с другими данными, которые вы сможете найти. Вы будете делать ваш research и ваши исследования, и разговаривать, и интервьюировать экспертов. Вы будете разговаривать друг с другом, это Global Connections. Вы будете, а самое главное, вы будете
вы будете в конце этого проекта, вы поделитесь своими видеопрезентациями, которые вы сделаете во время этого проекта. И эти видеопрезентации, они будут требовать не только вашего умения сделать полезные исследования и проанализировать данные, собрать данные, но также ваши креативные качества, то, что у нас называется art, и если вы просто арт переведете, то это художественное качество, но это, в общем-то, более емкое понятие. То есть вы должны будете сделать интересную видеоисторию, в которой поделиться вашими наблюдениями, вашими исследованиями, и мы ее опубликуем на нашем сайте. Great, thanks. Okay, so this is what you can find under the resource section of Global Forest Link, and each one of these links will bring you to a page that gives you more information. So a very important page is the checklist. The checklist gives you a timeline, a suggested timeline for when things are due, when you're, how much time you should spend on research, and then how much time telling your stories. And then the second thing here, we just put this up. This is a presentation that we did yesterday with the Iowa Technology, for the Iowa Technology Education Conference, and it's a slide presentation. So again, this is available for you if, if you need it. And then all of these down here are in English. Elena, you'll have to say which ones have been translated into Russian, but I would take a look at each one of these. These are handouts that we've created to make your job easier. So when you want to create your project plan, look at the project plan printout, because it helps you identify how much time you will need, what kind of resources, what are the risks involved as far as maybe weather, technology, testing schedules, that kind of a thing. You want to translate? Этот документ, он находится на нашем сайте в меню под ресурсы. Он переведен на русский. Есть какие-то документы, которые еще не переведены, но в основном все переведено. Единственное, что Иван сказала, что она вставила слайды нашей презентации, которые мы сделали во вторник на конференции в Айове, и мы еще не вставили с Екатериной эти слайды, но, в принципе, Екатерина перевела практически все документы, и мы считаем, что это очень хороший ресурс того, как нужно планировать проект, просчитать все риски. Например, вы должны ходить собирать фотографии в лес или в парк в соседний, могут в России особенно могут быть заносы и так далее. У нас в Сан-Диего редко бывает снег, практически вообще-то снега не бывает. Вот, поэтому мы очень рекомендуем вам ознакомиться с этими документами и думаем, что они будут полезны для вас. Elena, how many of these things have been translated into Russian? We have translated most of them. We haven't put the presentation yet, but we have translated. Okay. I want to say there's a lot of information on here, and we will keep on adding it as we develop new things, like we're working on a unit, urban forestry unit. The one thing I want to mention is the second to last item here, the media advisory. It's very important that you share your project with as many people as you can. So we recommend that you let your local media, your local newspaper, and the broadcast media know about what we're doing. This is very exciting, and this would be a great story for them to cover. So we've created a little sample media advisory that you can fill out and send to them and invite them. Maybe the next time we do a live event, they would want to come, or you can just give them information and they can write about it. Мы очень бы хотели, чтобы ваши средства массовой информации подхватили информацию о нашем проекте, поняли, чем мы занимаемся. Поэтому мы очень рекомендуем, чтобы вы воспользовались. Мы создали эту форму для американской прессы, поэтому, наверное, в России это будет совсем по-другому. Но мы очень рекомендуем
заполнить такую как бы небольшую информацию для местной прессы или для радио или телевидения и отослать им, чтобы они знали, что происходит в вашей школе, что происходит в проекте, и попробовать их заинтересовать, чтобы они написали или заметку на эту тему, или сделали какую-нибудь маленькую передачу на радио или телевидении. Great. Okay, Elena, I'm going to turn it over to you, and you can talk briefly about the image and data collection process for the students. Okay. I'm going to stop sharing my screen, and let me get to this part. So you said that you already went to our tutorials. Under the tutorials, tutorial number 3 tells you how to collect images. And if you go, and I'm going to share the screen with you now. So can you see the tutorial? Yes. И русские ребята, вы это туториал, это руководство номер 3, у вас есть такой же перевод на русский язык. So you see that there is a paper form, то есть есть форма для распечатывания, and there is the online form. When you go to the forest, you print out the paper form and fill it out there. Когда вы идете в лес или в парк, вы распечатываете бумажную форму и заполняете ее в лесу, потому что connection, как правило, очень плохой в лесу. And then you go, when you come to your computer, когда вы приходите к своему компьютеру, вы переносите всю информацию в онлайн-форму. You transfer all the information to the online form. And I'm showing the English version of the online form. Вы заносите имена всех студентов в своей группе, и группы должны быть небольшие. То есть если у вас группа, общая команда состоит из 20 человек, то разбейтесь на группы, в которых 3-4 человека находятся, 2, 3, 4, можно и один, но, как правило, интереснее, когда 2 или 4. So if your team is like around 20 students, subdivide them into groups of 3 to 4 students, 2 to 4 students, I would say. Enter all the information for each student. It allows you to add additional students. Give us the best contact email for your team, because if we have any questions, we know who to email to. There is a drop down for the school, and if your school is not here, please use other, but then let us know that your school is not in the drop down menu. Then you upload your photo and give all the information about the photo. This date of the photo was taken, then the time the photo was taken. When you go to the forest, we encourage you to switch on the geolocator on your camera or phone if it exists there. And in the tutorials we show how say that one more time, because you said it we didn't hear it very well. The geolocator on their phones. Explain to people that are using smartphones how they can do that. There is a tutorial here how to do this. There is a slide tutorial on how to do this. I don't know, because each model of the smartphone has its own way to do it. We have it for Android and for... Right, but just explain what that does. When people have the option of having that on or off on their phone. When you have it on, what does it do? When you switch it on, there is a stamp on your photo, EXIF file that comes with your photo, from which we can just extract this information. But as a backup, we want you also to enter your location on the map. So zoom onto the map and put the pin on the location where the photo was taken as a backup. But we should be able to extract this information from your photo if your geolocator is on. Для русских ребят, когда вы делаете фотографию, если вы делаете это вашим телефоном, то, пожалуйста, включите геолокатор в телефоне. В туториалс у нас рассказывается, как это сделать, или вы можете Google посмотреть онлайн, как это делается для вашего
телефона, тогда мы из вашей фотографии можем вытащить эту информацию. Но как бэкап, на всякий случай, мы просим вас также ввести информацию, где фотография была сделана, пойдя на карту и подведя в нужное место мышь и поставив пин там, где вы сделали фотографию. Вы можете увеличить карту и zoom-in, насколько можно. Then we have a few questions about the forest that we want you to fill out, and some of them are pretty subjective, but please do your best and watch tutorials on how to do it. And let's just say that when we use the word forest, we mean places where there are trees, which can be your community parks. It can be, the remote forest. You go into, further into the deep forest. It can be national parks. It can be even new developments and shopping centers and cities and so on have green areas. So those are all included, and those are all affected. Those trees are all affected by the same things like fires and drought and insects and development. So when we say forest, that's just talking about all of those different areas. Когда мы говорим о лесах, мы говорим не только о то, что мы называем wild forest, то, что вам представляется как настоящий большой комплекс лесов. Мы говорим также о городских лесах и о парках. И мы сейчас работаем над новым модулем, который будет рассказывать о городских лесах. Но многие проблемы, которые испытывают леса, также испытывают парки и городские леса. И это загрязнение окружающей среды, насекомые и так далее. Пожары тоже случаются. Поэтому эта форма, мы долго ее обсуждали, когда мы составляли эту форму по сбору данных. И она, в общем, она применима и к городским лесам, и к обычным. Okay, great. Let's move on to the digital storytelling really quickly. So if you will stop sharing your screen, great. And let me just see if I can pull that slide up. And I want to add, while Ivan is preparing, when you go to our site, to the gallery, you will see how we are going to use your images in this SWAF application where you can analyze them, and we will add all your images. So just encourage you to go to the gallery. Ребят, вы можете пойти на нашу страницу галерея, и там вы увидите, как мы будем использовать эти фотографии, данные, которые вы собрали в аппликации. Там есть аппликации, которые сделаны из фотографий прошлого проекта. All right, so just briefly, again, the story part is you're going to spend many hours doing your research and learning different things. The story part is you're going to take a small amount of that information, maybe the most interesting part or something that you feel strongly about, and you will create a story that you think the public is going to be interested in hearing about. And so there's a storytelling video. It will tell you some basics about how to create a video from your photographs, or if you're out there and you actually have video, you've taken video, you can do that. It'll tell you some very basic things. For instance, when you're taking video and photographs, it's always better to hold the camera horizontally, because that's typically the way you're going to look at it on your computer. And more important than anything else, if you're interviewing an expert, is to make sure that the audio is very clear. You want to translate that? У нас в руководстве, которое рассказывает о том, как надо делать видеопрезентацию, есть видео, оно переведено на русский язык, о том, как сделать эффективную видеопрезентацию. Если вы делаете видео, например, как нужно держать и используете свой телефон, как его нужно держать, вертикально или горизонтально. Если вы интервьюируете кого-нибудь, то как сделать так, чтобы звук был хорошо слышен.
и так далее. Это видео, оно коротенькое, но оно очень полезное. И еще в этом же руководстве есть две презентации о том, как наложить голос, какие способы накладки голоса на вашу презентацию, если это просто PowerPoint. Вы не обязаны делать видео как видео, вы можете просто сделать видео из вашей PowerPoint-презентации. Another thing that I added is that also in the same tutorial we have two presentations on how to do the voice over your PowerPoint presentation, because if you don't want to do the real video, you can just use the PowerPoint and narrate it. So just go to our, and then I would recommend that part of your class time or part of your process, you look at some of the videos that previous teams have created, and you discuss why is this a good video or not a good video, or what would you do differently. So there's a whole gallery, you can find a whole gallery of videos both in English and in Russian that have been created from previous teams. Если вы пойдете на нашу страницу с видеопрезентациями, то там вы увидите видеопрезентации предыдущих участников. И, может быть, это полезно посмотреть, особенно те, кто выиграл какую-то награду, посмотреть, за что они получили эту награду. И просто чтобы понять, как можно эффективно и креативно сделать презентацию. Мы не обязываем вас делать обязательно очень стройный рассказ. Вы можете сделать что-нибудь шуточное, можете сделать подкаст, можете сделать даже песню, если вы считаете, что этим вы передаете основную идею вашего исследования и проблем лесов в вашей области. Okay, good. And then finally, this is available online, and this is the scoring rubric, evaluation rubric. If you want to enter your video in the competition, we will be awarding prizes for the best content, the best creativity, and the best technical production. And these are the things that we're looking for. So I won't read these all to you, but you can review this, and you can see, what makes something how do we determine if it's the best content or the most creative. And finally, I do want to say that it's very, very, very important that you properly cite and give copyright credit to any of the materials you use. So if these are your original photographs, that's fine, but if you're using photographs that you find in your research, you have to say where those came from. Same thing with video. And of course, all of the text should be your own original text. Эта табличка, она у нас есть на русском языке переведена. Она показывает, как мы будем оценивать видеопрезентации. Вы не обязаны посылать свою видеопрезентацию на конкурс, но я думаю, что это очень полезно и интересно послать ее на конкурс. И эта табличка показывает, как мы будем оценивать эти видеопрезентации по разным аспектам. И особенно Иван хотел бы обратить внимание на последнюю часть, которая говорит о том, как вы должны цитировать все материалы, которые не ваши, которые вы использовали. Это очень-очень важно, потому что мы все пытаемся бороться с плагиатом, и важно, чтобы все, что вы используете, все материалы, которые вы используете, которые не ваши, они были правильно процитированы. Great. Okay. I know this is a lot of information, and as we've said, most of it you can find actually on our website. But what we'd like to do now is open it up to questions. So let's start with San Diego. Is there anything that you would like to ask myself or Elena or any of the other Russian schools, or any comments that you'd like to make? We'd love to hear from you. Теперь будут вопросы и ответы.
Ребята из 827 школ, давайте сначала вы заглушите, потому что сейчас школа из Сан-Диего будет спрашивать, а потом... We have a question here. Yes. What grade are you guys in? We didn't hear that. What grade are you guys in? What grade are the other Russian students from the other schools? Ребята из русских школ, давайте по очереди вы расскажете, в каком вы классе или сколько вам лет, потому что классы немножко различаются. Ребята из 827 школы, скажите, в каком классе и какой это предмет у вас? 16. Можно кто-нибудь громко, кто ближе к микрофону ответит? Well, our youngest participant is 13 years old, and the eldest is 16, I think. So is it like the environmental club, or what kind of after-school program is it? Yeah, it is like an environmental club. А в 16 лет, то есть вы сказали, что старшему 16 лет, это какой класс? 10th class. Какой? Еще раз. 10th. Oh, 10th. So they are doing this project in the framework of environmental club, and the youngest participant is 13 and the oldest is 16, so that's 8th to 10th grade. And what about San Diego? What's the youngest and oldest in your class? San Diego. Say it louder. 13 and 15 years old. 13 to 15, okay. Им тоже по 13-15 лет. And what class is it? Is it a regular class or is it after school program? Science. Freshman science. It's freshman science, right? Yeah, first science course in high school. Physical and earth. Эти ребята, они участвуют, они делают этот проект в рамках обычного класса в школе, который называется в 9 классе. Во многих школах есть класс, который называется класс науки, и они каждый кусок года изучают разные науки. Вот сейчас они изучают Earth Science, то, что называется науки о Земле. Ребята из Санкт-Петербурга, расскажите, какого возраста вы и в каких вы классах? Как происходит вообще ваша программа? Как часто вы встречаетесь? Well, today we are participants aged 15 and 16 years old. We are not from school, we are club. So I think you can call us space club. It's some kind of science club like in September. Спасибо. And how often do you meet? We have lessons 2 days a week. So from how many schools are all these participants? How many schools are represented? Из скольких школ вы? Из разных школ или из одной школы? Из разных школ. So they have, сколько примерно школ вот сейчас представлены? It's hard to count because there are students from all over St. Petersburg, from районы. Понятно. So these students from St. Petersburg, they are from different schools all over the St. Petersburg. They are what we would call Young Astronaut Club, and they meet every 2 times a week to do different things in technology and science. And one of the things they're going to do will be our project. Mm-hmm. Wonderful. Спасибо. So I know that one of the topics that previous
groups like to talk about, and they just said they never had enough time when we did these live things, is to learn a little bit more about the students themselves, like what kind of sports do they play in their free time? What kind of music do they listen to? What kind of TV programs do they like to watch? So I'll have a question. I have a question to the Russian schools. I know that you actually do get some American TV shows in Russia. Can anybody tell us what American shows you might watch? Иван спрашивает, какие американские шоу, русские ребята, какие американские шоу вы смотрите, если смотрите какие-нибудь? The Big Bang Theory, you know? Big Bang Theory. What was the second one? Friends. Ellen Show. American Horror Story. Okay. Yeah. So everything. Breaking Bad. Ребята из Твери, девочки из Твери, что вы смотрите, если вы смотрите что-нибудь? And I know that sadly Americans we just don't get very many Russian shows over here. Можете повторить нам вопрос? Мы только... Вопрос такой, если, к сожалению, у нас в Америке не очень много русских шоу, но мы знаем, что в России много американских шоу показывается по телевизору. Мы спрашиваем, какие шоу смотрят ребята в России, американские шоу. Девочки, скажите, если вы вообще что-нибудь смотрите, может быть и нет. Я лично шоу не смотрю. Вы не смотрите, да? А из Масальска девочки тоже нет? So another question that always comes up is, what are your favorite foods? If you could only pick 3 foods, what would be your favorite foods to eat? So maybe we could start with San Diego. San Diego, какая следующий вопрос, который всегда возникает, что вы больше всего любите есть? Поэтому хотим узнать сначала в школе Сан-Диего. 3 наименования. 3. Pizza. Come on, say it. Number 1. Pizza. Pizza. Number 2. Tacos. Number 3. Carne asada Carne asada French fries. fries. Okay, they're going to have to explain to the Russians what carne asada French fries are. I'm not sure that's a popular dish in Russia. It's meat on French fries with guacamole and salsa. And sour cream. Окей. Я переведу. То есть они сказали, что их любимая еда – это пицца, вторая любимая еда – это такос, а третья любимая еда – это French fries. Carne asada French fries. French fries with meat. Это картошка фри вместе с большим количеством мяса, сыра, сметаны. That's it. Okay, so pick one of the Russian schools to share what their 3 top favorite foods are. Can we do it from девочки из Масальска? Скажите вы. Ну, мы любим, конечно, все, но больше всего сладкое. They like sweets. Хорошо, а ребята из Санкт-Петербурга, вы можете выбрать 3 еды, которые вам больше нравятся? I thought this would be an easy question. This should not be a hard question. Ребята, не стесняйтесь. Микрофон unmute. Да. Мы любим пельмени, борщ и шаверму. А что было последнее? Шаверма. Шаурма?
Okay, they like pelmeni, which are the dumplings, borscht, and you know what borscht is, and shawarma, and you know what it is, right? Wait, I don't know that they do. Let's not just assume that. San Diego, do you know what borscht is? No, they don't know, so you have to explain. Borscht is a beet soup. It's like soup that has lots of beet and cabbage in it. Cabbage. It's really good. It's really good, yeah. And One person who knows. dumplings, you know what dumplings, but pelmeni is better than dumplings. And shawarma is, you know what it is, right? Shawarma's beef. No. Right? It's like you have meat that you put inside of some kind of, it's not a wrap, it's Pita wrap. Pita, right? Pita, meat, some veggies, also sour cream. Okay, we can get that. Okay, let's do just a couple more questions, and rather than answer, we'll just have you wave if this is true. We're going to talk about your sports that you play, not that you like to watch, but that you play. How many of you have Следующее, Иван хочет задать вопрос, играете ли вы в те или иные виды спорта, просто помашите рукой, если играете. Yes. Okay. How many of you have gone surfing? Raise your hand if you've gone surfing. Занимаетесь ли вы серфингом? Okay. How many of you have gone skateboarding? Занимаетесь вы скейтбордингом? Okay. How many of you have gone bicycling? Катаетесь ли вы на велосипедах? Okay, we're getting better here. How about, how many of you played basketball? Играете ли вы в баскетбол? Oh, everybody. Okay. How many of you played soccer? Играете ли вы в сокер, футбол, то, что в России называется футбол? Okay, what about baseball? Baseball. Baseball. Softball. Softball. What about swimming? How many of you swim? Кто из вас плавает? Yeah. Okay, what about running and jogging? Бегать и бегать. Jogging. What is the difference between running and jogging? One's faster. Run if you're running a race, or jogging, you know, a little bit slower. Кто из вас бегает или соревнуется в беге? Ivan, I think maybe we should ask students to ask questions if they have questions to themselves. To each other. Ребята, если у вас есть вопросы, поднимите руку и задайте его. Anyone? San Diego, do you have questions to Russian teams? Any question? Gina? What kind of music? Давайте спросим, что они о России знают, да. Music. Какую музыку вы слушаете? 727 школы. Музыку? Музыку. Дайте три быстреньких. Рок. 21 Pilots. Нет, вы скажите рок, и что вы слушаете в роке, например, какие ансамбли? Кто сказал рок, то называется? Я рок. Говори. А теперь кто-нибудь один скажите быстренько, потому что мы не слышим. AC/DC, Metallica, Green Day. Rolling Stones, System of a Down. Окей, спасибо. А ребята из Твери, что вы слушаете? Ну, в основном это саундтреки к фильмам, сериалам. Ну, лично мне еще из рока нравится Брайан Адамс. Bryan Adams and soundtracks to different movies and serials. Ребята из Санкт-Петербурга? We like all kinds of music, like rock, pop, classic music,
jazz, and so on. Your favorite? Yeah. What is your favorite band? Favorite piece? For me, I suppose really like their songs, but I don't think that Santiago guys know this group. Кто-нибудь слушает Боба Дилана? Нет. Okay. Any other? Maybe we have time for one more question, and then we can continue the conversation online. So, one more question. Ребята, вы хотите задать вопрос? Ари, давай. What do you know about Russia? This is a question to San Diego School. What do you know about Russia? They're strong. What else? First three things that come to mind. What? Almost all as Germany. It's a weird. They're almost old as Germany. Yes. Germany. What else do you know? We're having a hard time hearing, so maybe come up to the mic and speak a little louder. Yes, from San Diego. Don't hear you. Nothing you know about Russia. Anything. That it's big. It's a big. big country. They just know it's a really big place. And they said it's very cold. Они знают, что Россия очень большая и что там очень холодно. Anything else? Девочки из Твери, что вы хотите спросить? Would you like to visit Russia? Еще раз. Would you like to visit Russia? What do you like? Would they like to visit Russia? Вы хотите поехать? Вопрос был, хотите ли вы поехать в Россию, да? Would you like to visit Russia sometime? Yes. Yes. But you know that it's not like there are regions that are very hot in Russia, not just cold regions. You are talking about Siberia, probably. So I think that we'll make one of the activities a cultural sharing activity, and we can share some of this information, because that's kind of a fun thing to get to know your partners. So we hope that you enjoyed this getting started session. And certainly if you have any questions, we're available online to answer your questions. And this recording will be made available, so you can play it back and see yourselves and see the questions that you asked. And so with that, I think we're going to end it. And I want just to add that thank you so much for participating. If you have any questions, please send us email. We have all the information online. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, присылайте нам email. У нас вся информация на сайте. And we hope to see you soon. Everybody say bye. До скорой встречи. До свидания. Bye. Bye.